Welcome to a book that will help you to advance your French language abilities. To learn any language, you need a basis of grammar and vocabulary. But when it comes to actually communicating in your new language, memorizing flashcards and grammar rules just won't cut it. In this book, you will learn the basics of French and hopefully be able to put your knowledge into context. That's where this book comes in. 5 fun, unique, short stories in French will challenge your vocabulary and comprehension, but don't worry, the English version is always at your fingertips. Each chapter begins with the French version of the story. Within the French text, vocabulary words are identified with italics. The English version is next, and all chapters end with a list of key vocabulary words and several questions in French to test your understanding and your grammar. If you want to answer the questions before reading the English version, skip over to the questions section. Answers to the vocabulary, grammar, and comprehension questions can be found in the Answers chapter at the end of the book. As you are reading, also keep an eye out for the asterisk symbol. These asterisks will identify cultural elements of the stories. Understanding these cultural notes will help your French comprehension abilities. Learning a language, after all, is also about becoming familiar with another culture. By practicing your French, you will grow your understanding of French culture. Explanations for passages marked with an asterisk can be found at the end of each chapter following the questions section. The first 4 stories in the book are written mostly in the present tense. There are only a few verbs in past or future tense used. Usually, when you first start learning a language, you begin with the present tense only. However, to really expand your French abilities, you will also need to use other tenses. For this reason, the final story in this book is written mostly in the past tense. If you are not used to practicing the past tense, you might find the story to be more difficult. If you are comfortable with the present tense and want a challenge, the 5th story is a great introduction to using the past tense in everyday situations. By reading stories in French and using vocabulary in context, you will be able to get a sense of the syntax and flow of French. The English and French syntaxes are not the same, and it can be a real challenge to memorize the exact grammar rules for each type of sentence. Learning French through short stories allows you to bypass this time-consuming step and simply get a feel for how French sentences are constructed. In addition, it's always easier to remember new words if you can put them in context right away. I want learning French to be as easy and fun for you as possible, and I hope you enjoy these stories and the benefits they bring to your French abilities. Chapter 1. La famille de Manon, Manon's family. La famille de Manon. Manon a 17 ans et elle a une grande famille. Manon habite dans une maison avec sa mère Sylvie, son père Paul et son petit frère Simon. Sylvie est pas en 49 ans. Simon a 13 ans. Manon a 2 sœurs et un autre frère, mais ils sont plus âgés. Ses sœurs vont à l'université et son frère est marié. Les sœurs de Manon s'appellent Camille et Eugénie. Camille a 19 ans. Elle étudie les sciences à l'université. Elle veut devenir médecin. Eugénie étudie l'anglais parce qu'elle veut devenir professeure d'anglais. Elle a 22 ans. Le grand frère de Manon a 25 ans et il s'appelle Vincent. Vincent est marié avec une jolie femme qui s'appelle Agnès. Ils habitent dans la même ville que Manon et ses parents. Vincent et Agnès ont 2 enfants. Leur fille Tiphaine a 2 ans et leur fils Jaron a 5 mois. Vincent est dentiste et Agnès est banquière. Manon aime bien sa nièce et son neveu. Quand Vincent et Agnès sont occupés, elle va souvent à leur maison pour voir Tiphaine et Jaron. Elle pense qu'elle veut travailler dans une crèche quand elle est plus âgée. Les grands-parents de Manon habitent dans un petit village. Le dimanche, Manon visite ses grands-parents avec ses parents et Simon. Quand Camille et Eugénie ne sont pas trop occupés, elle visite leurs grands-parents aussi. Manon aime visiter ses grands-parents. Sa grand-mère prépare un repas et toute la famille mange beaucoup. Son grand-père aime des jeux de cartes et il joue avec Manon. De temps en temps,
ils vont à pâtisserie pour acheter des gâteaux. Simon mange beaucoup de gâteaux. Manon est très contente d'avoir une grande famille. Manon's family. Manon is 17 years old, and she has a big family. Manon lives in a house with her mother, Sylvie, her father Paul, and her little brother Simon. Sylvie and Paul are 49 years old. Simon is 13 years old. Manon has 2 sisters and 1 other brother, but they are older. Her sisters go to the university, and her brother is married. Manon's sisters are named Camille and Eugénie. Camille is 19 years old. She studies science at the university. She wants to become a doctor. Eugénie studies English because she wants to become an English teacher. She is 22 years old. Manon's big brother is 25 years old, and his name is Vincent. Vincent is married to a pretty woman named Agnes. They live in the same city as Manon and her parents. Vincent and Agnes have 2 children. Their daughter Tiphaine is 2 years old, and their son Jérôme is 5 years old. Vincent is a dentist, and Agnes is a banker. Manon really likes her niece and nephew. When Vincent and Agnes are busy, she often goes to their house to see Tiphaine and Jérôme. She thinks she wants to work in a daycare when she is older. Manon's grandparents live in a small town. On Sundays, Manon visits her grandparents with her parents and Simone. When Camille and Eugénie aren't too busy, they visit their grandparents too. Manon likes to visit her grandparents. Her grandmother prepares a meal, and the whole family eats a lot. Her grandfather likes card games, and he plays with Manon. Sometimes they go to the pastry shop to buy cakes. Simone eats a lot of cakes. Manon is very happy to have a big family. Vocabulary, grammar, and comprehension questions. Nouns. Le banquier, la banquière, the banker. La dentiste, the dentist. L'enfant, the child. La famille, the family. La femme, the woman, the wife. La fille, the girl, the daughter. Le fils, the son. Le frère, the brother. Le gâteau, cake. La grand-mère, the grandmother. Les grands-parents, the grandparents. Le grand-père, the grandfather. Le jeu de cartes, the card game. Le médecin, the doctor. La mère, the mother. Le neveu, the nephew. La nièce, the niece. La pâtisserie, the pastry shop. La père, the father. Le repas, the meal. La sœur, the sister. Adjectives: marié, married. Occupé, busy. Verbs: aller, to go. S'appeler, to be called. Avoir, to have. Devenir, to become. Être, to be. Étudier, to study. Vouloir, to want. Useful expressions. De temps en temps, sometimes. Questions. Répondez aux questions. 1. Comment s'appellent les sœurs de Manon? 2. Quand est-ce que Manon visite ses grands-parents? 3. Quel âge a Simon? 4. Qu'est-ce que Eugénie étudie à l'université? 5. Manon a combien de nièces? Chapter 2. Un grand jour, a big day. Achille se lève tôt le matin. C'est jeudi. Finalement, elle saute du lit et descend l'escalier. « Maman, papa, c'est jeudi !»« Je sais, ma chérie, » répond sa maman. « Je vois que tu es très enthousiaste ce matin. »« Oui, oui, » répond Achille. « Et toi, maman, tu sais pourquoi ?»« Oui, pour sûr, dit maman. Mais il faut quand même prendre le petit déjeuner et aller à l'école. » Achille prend son petit déjeuner. Elle mange des tranches de pain avec de la confiture. Elle boit du chocolat chaud avec du lait. Après le petit déjeuner, elle se brosse les dents. Elle s'habille dans sa robe préférée. C'est quand même un grand jour. Il faut être jolie. Achille et maman prennent le métro pour aller à l'école. Le matin, le métro est comblé. Achille dit bonjour à tout le monde. « Bonjour, monsieur Durand, comment allez-vous? »« Bonjour, mademoiselle Achille, » répond monsieur Durand. « Je vais bien, merci beaucoup. J'aime bien ta robe. »« Merci, monsieur Durand, dit Achille.
c'est ma robe préférée. Mais bien sûr, dit Monsieur Durand. Aujourd'hui c'est jeudi. C'est un grand jour pour toi. Oui, répond Achille. Mais je dois quand même aller à l'école. Oui, l'école est très importante, dit Monsieur Durand. Après 10 minutes, ils arrivent à l'arrêt. Achille et maman descendent du métro et montent l'escalier jusqu'à la rue. Ils traversent la rue pour arriver à l'école primaire et disent bonjour à l'institutrice. Bonjour maîtresse, dit Achille. Aujourd'hui c'est un jour important. Je le sais bien, Achille. Je vois que tu portes une jolie robe ce matin, répond l'institutrice. Oui, dit Achille. Je porte ma robe préférée parce que c'est un grand jour. Très bien, Achille, répond l'institutrice. Mais il faut attendre la fin de la journée. Achille dit au revoir à sa maman et rentre dans l'école primaire. Elle est en C1. Dans la salle de classe, elle dit bonjour à ses copains. « Salut, Jade. Salut, Isabelle. Ça va? »« Salut, Achille, » répond Jade à Isabelle. « Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour, n'est-ce pas? »« Oui, c'est l'aujourd'hui, » dit Achille. « Mais je dois attendre la fin de la journée. » L'institutrice arrive dans la salle de classe. « Bonjour tout le monde, dit-elle. »« Bonjour maîtresse, répond la classe. La journée commence avec des maths. Ensuite, les élèves font le français et de l'art. Dans le cours d'art, Achille fait un dessin de sa famille. Il a 3 membres de sa famille. Sa mère, son père et Achille. Sa mère est petite et brune. Son père est grand et blanc. Achille est petite et blonde. À midi, tous les élèves mangent le déjeuner. Ils mangent tous ensemble à la cantine. Aujourd'hui, il y a une soupe à l'oignon, du pain, des haricots verts et des yogourts pour le dessert. Achille aime bon manger le déjeuner dans la cantine. Après le déjeuner, elle sort dans le cours de récréation avec ses copines, Jade et Isabelle. Elle joue à cache-cache et s'amuse bien. Il fait beau et Achille, Jade et Isabelle ne voulaient pas se rencontrer dans le bâtiment. « Allez les enfants, dit l'institutrice, on va commencer le cours de musique. » Dans le cours de musique, les élèves chantent tous ensemble. L'institutrice joue du piano. Achille préfère le cours d'art, mais elle aime écouter de la musique. Elle écoute souvent des chansons anglaises. Elle veut bien l'apprendre l'anglais. Les cours d'anglais commencent l'année prochaine en CI2, mais Achille sait déjà dire « hello ». Après le cours de musique, il y a un cours d'histoire et un cours de science. Achille attend la fin de la journée avec impatience. Finalement, les cours sont finis. « À demain, tout le monde, » dit l'institutrice. « À demain, maîtresse, » répond la classe. Achille sort de l'école. D'habitude, elle attend sa maman et elles prennent le métro ensemble pour revenir à la maison. Mais aujourd'hui, tout est différente. Maman et papa attendent Achille dans la voiture. « Salut Achille, dit papa, ça va bien? »« Oui, dit Achille, il y avait un cours d'art aujourd'hui et j'ai fait un dessin. »« Oh, c'est très joli, dit papa. Maintenant, est-ce que tu es prête? »« Oui, papa, répond Achille, je suis prête. » Maman conduit la voiture et après 15 minutes, la famille arrive au magasin. Achille sourit. Elle a entendu toute la journée, mais maintenant elle peut choisir le 4e membre de la famille. Achille, sa mère et son père entrent dans le magasin. Là, derrière la fenêtre, il y a des chatons. Un chaton noir, un chaton orange, un chaton gris et un chaton blanc. Tu peux choisir, Achille, disent ses parents. Achille regarde les 4 chatons, le chaton noir et le chaton gris dorment. Le chaton blanc joue avec un ballon. Le chaton orange regarde Achille. Je pense que je veux le chaton orange, dit Achille. Très bien, disent ses parents. Le vendeur ramasse le chaton orange. Elle prend le chaton dans ses bras. Bonjour, petit chaton, dit-elle. Je t'appelle Loulou. Miaou, dit le chaton. Achille est très contente. Ses parents sourient. C'est la fin d'un grand jour. A big day.
Achelle gets up early in the morning. It's Thursday. Finally, she leaps out of bed and goes down the stairs. "Mom, Dad, it's Thursday." "I know, dear," replies her mom. "I can see that you're very excited this morning." "Yes, yes," replied Achelle. "And you know why, Mom?" "Yes, of course," said Mom, "but you still have to eat breakfast and go to school." Achelle has her breakfast. She eats slices of bread with jam. She drinks hot chocolate with milk. After breakfast, she brushes her teeth. She puts on her favorite dress. It is, after all, a big day. It's good to look pretty. Achelle and Mom take the subway to get to school. In the morning, the subway is full. Achelle says hello to everyone. "Hello, Mr. Durand, how are you?" "Hello, Miss Achelle," replies Mr. Durand. "I'm doing well, thank you. I really like your dress." "Thank you, Mr. Durand," says Achelle. "It's my favorite dress." "But of course," says Mr. Durand, "today is Thursday. It's a big day for you." "Yes," replies Achelle, "but I still have to go to school." "Yes, school is very important," says Mr. Durand. After 10 minutes, they arrive at the stop. Achelle and Mom get off the subway and climb the stairs up to the street. They cross the street to get to the elementary school and say hello to the teacher. "Hello, teacher," says Achelle. "Today is an important day." "I know, Achelle. I see that you're wearing a pretty dress this morning," says the teacher. "Yes," says Achelle. "I'm wearing my favorite dress because it's a big day." "Very good, Achelle," replies the teacher, "but you'll have to wait to the end of the day." Achelle says goodbye to her mom and goes into the elementary school. She's in first grade. In the classroom, she says hello to her friends. "Hi, Jade." "Hi, Isabel. How are you?" "Hi, Achelle," replies Jade and Isabel. "We're doing great. Today's the big day, isn't it?" "Yes, it's today," says Achelle, "but I have to wait until the end of the day." The teacher arrives in the classroom. "Hello, everyone," she says. "Hello, teacher," replies the class. The day starts with math. Next, the students do French and art. In the art class, Achelle draws her family. There are 3 members of the family, her mother, her father, and Achelle. Her mother is short and has brown hair. Her father is tall and blonde. Achelle is short and blonde. At noon, all of the students eat lunch. They all eat together in the cafeteria. Today there is French onion soup, bread, green beans, and yogurt for dessert. Achelle likes eating lunch in the cafeteria a lot. After lunch, she goes out to the playground with her friends Jade and Isabel. They play hide and seek and have lots of fun. It's nice outside, and Achelle, Jade, and Isabel don't want to go back into the building. "Come along, children," says the teacher. "We are going to start the music class." In the music class, the students sing together. The teacher plays the piano. Achelle prefers the art class, but she likes listening to music. She often listens to songs in English. She really wants to learn English. The English classes start the next year in 2nd grade, but Achelle already knows how to say hello. After the music class, there is a history class and a science class. Achelle waits impatiently for the end of the day. Finally, the classes are finished. "See you tomorrow, everyone," says the teacher. "See you tomorrow, teacher," says the class. Achelle leaves the school. Usually she waits for her mom and they take the subway together to get back home. But today, everything is different. Mom and Dad are waiting for Achelle in the car. "Hi, Achelle," says Dad. "Are things going well?" "Yes," says Achelle. "There was an art class today and I made a drawing." "It's very pretty," says Dad. "Now, are you ready?" "Yes, Dad," replies Achelle. "I'm ready." Mom drives the car, and after 15 minutes the family arrives at the store. Achelle smiles. She has waited all day, but now she can choose the 4th member of the family. Achelle, her mother, and her father go into the store. There, behind the window, are kittens. A black kitten, an orange kitten, a gray kitten, and a white kitten. "You can choose, Achelle," says her parents. Achelle looks at the 4 kittens. The black kitten and the gray kitten are sleeping. The white kitten is playing with a ball. The orange kitten looks at Achelle. I think I want the orange kitten," says Achelle. "Very good," says her parents. The salesman picks up the orange kitten. Achelle takes it in her arms. "Hello, little kitten," she says. "I'm going to call you Lulu." "Meow," says the kitten. Achelle is very happy. Her parents smile. It's the end of a big day. Vocabulary, grammar, and comprehension questions. Nouns: le ballon, the ball; le cantine, the cafeteria; la chanson, the song; le chaton, the kitten; le chocolat chaud, the hot chocolate; la confiture, the jam; le cours de récréation, the playground at school; le déjeuner, the lunch; le dessert, the dessert; le dessin, the drawing; la fenêtre, the window; les haricots verts, the green beans; le lait, the milk; l'institutrice, the elementary school teacher;
le magasin, the store, le pain, the bread, le petit déjeuner, the breakfast, la robe, the dress, la soupe, the soup, le vendeur, the salesman, la vendeuse, saleswoman, la voiture, the car, le yacht, the yogurt. Adjectives: blond, blonde, being blonde, brun, brune, having brown hair, comblé, full, as in a train or car, grande, big, tall, petite, short, small, préféré, favorite, prêt, prête, ready, prochain, prochaine, next. Adverbs: déjà, already, d'habitude, usually, ensuite, next, souvent, often, tôt, early. Verbs: se brosser, to brush, conduire, to drive, devoir, to have to, faire, to make, jouer, to play, se lever, to get up, to lift, prendre, to take, ramasser, to collect, to pick up, sauter, to jump, savoir, to know, facts, sourire, to smile, traverser, to cross, voir, to see. Useful expressions: à demain, see you tomorrow. Ça va? How are you? How's it going? Ça va bien, ça va mal. It's going bad, it's going good. Cache-cache, hide and seek. Comment allez-vous? How are you? Very formal. Tout le monde, everyone. Questions. Répondez aux questions. 1. Qu'est-ce qu'Achelle porte? 2. Achelle fait un dessin à l'école. Qu'est-ce qu'elle dessine? 3. Pourquoi est-ce que c'est un grand jour pour Achelle? 4. Quel est le nom du chaton d'Achelle? Chapter 3. En voyage, a trip. L'avion arrive à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle vers 10 heures du matin. Katie regarde l'aéroport par la fenêtre de l'avion. Elle est en France. Katie rêvait depuis longtemps d'un voyage en France. Cette année, elle a finalement eu l'opportunité de partir à l'étranger. Elle visite Paris avec sa mère, son père et sa meilleure amie Amy. Katie et Amy ont 16 ans et elle aime bien l'histoire. Elle veut apprendre l'histoire de Paris pendant ce voyage. Katie et sa mère ont trouvé un hôtel chic en centre-ville. Pour arriver à l'hôtel, ils ont besoin de prendre le RER. Katie demande au monsieur comment acheter des billets. Excusez-moi, monsieur, comment est-ce que j'achète des billets de RER? Ce n'est pas difficile, mademoiselle, répond le monsieur. Vous pouvez acheter des billets là-bas. Il faut demander à la dame derrière la fenêtre. Merci beaucoup, monsieur, dit Katie. Je vous conseille d'acheter des tickets de métro en même temps, dit le monsieur. C'est plus facile. Vous pouvez acheter un carnet de 10 tickets et ça coûte moins cher. Merci, répond Katie, je vais faire ça. Elle achète de la dame 4 billets de RER et un carnet de tickets des métros. Ça coûte combien? Demande Katie. Ça coûte 54,50, répond la dame. Katie pense que c'est cher, mais elle sait que les vacances à Paris coûtent beaucoup. Elle donne 60 à la dame. Katie, sa mère, son père et Amy montent dans le RER en direction de Paris. Le voyage prend 50 minutes. Katie et Amy sont très fatiguées après le long voyage en avion et elles dorment un peu. Éventuellement, le petit groupe arrive à l'hôtel. Katie partage une chambre avec Amy et ses parents partagent une deuxième chambre. J'ai besoin de faire la sieste, dit le père de Katie. Moi aussi, dit Amy. Tous les 4 décident de faire la sieste. Après 1 heure, ils descendent pour le bois le Quartier. Ah, je peux voir la Tour Eiffel, dit Katie. Moi aussi, dit Amy. Ce n'est pas long. Est-ce qu'on peut visiter la Tour Eiffel ce soir? Pourquoi pas, disent les parents de Katie. On va dîner dans un restaurant et après on peut visiter la Tour Eiffel. Ils trouvent un joli petit restaurant près de l'hôtel. Le restaurant sert des plats traditionnels français. Katie et son père mangent un bon bœuf
bourguignon. Sa mère prend une salade niçoise. Amy est très aventureuse et elle prend des escargots. La mère et la père de Katie boivent aussi un bon vin français. Après le dîner, ils marchent tout vers la tour Eiffel. Katie achète 4 billets pour monter jusqu'au sommet de la tour. Ils décident de prendre l'ascenseur parce qu'ils ne veulent pas monter. 1710 marches. C'était une bonne idée de visiter la tour Eiffel le soir. Quand ils arrivent au sommet, le soleil se couche et le ciel est orange, rose et violet. Amy, Cathy et ses parents prennent beaucoup de photos. D'en haut, ils peuvent voir l'Arc de Triomphe, le Louvre, Sacré-Cœur et la cathédrale de Notre-Dame. Il faut visiter tout ce qu'on peut voir, dit Katie. On a toute une semaine. On a temps de tout faire, dit son père. Quand il fait nuit, il redescend la tour et rentre à l'hôtel. Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Demande la mère de Katie. Il va faire beau, dit Katie. On peut commencer à la cathédrale de Notre-Dame. Après, on peut voir la Sainte-Chapelle. Les vitraux sont très jolis. La Sainte-Chapelle est à côté de la conciergerie. Ensuite, on peut traverser la fameux pont Neuf pour aller voir le Louvre. Je sais qu'il y a des restaurants près du Louvre. On peut manger le déjeuner avant de visiter le musée. On est à Paris toute la semaine, Katie, dit Amy. On n'a pas besoin de tout voir demain. Tu as raison, répond Katie. On peut visiter le Louvre le jour d'après. Je veux voir Montmartre et basilique de Sacré-Cœur, dit la mère de Katie. Et moi, je veux voir le quartier du Marais et le centre Pompidou, dit le père de Katie. J'aime bien l'art moderne. On a besoin de visiter Versailles aussi, ajoute Katie et Amy. Le palais est très joli en été, mais il est fermé le lundi. Il faut faire attention. Je pense qu'on a plein d'idées, dit le père de Katie. On commence demain avec la cathédrale de Notre-Dame et l'île de la Cité. Très bien, disent les autres. Ils se couchent. Le lendemain, ils visitent la cathédrale de Notre-Dame. Katie adore les gargouilles. Ils goûtent toutes des crêpes avec du Nutella qui se vendent devant la cathédrale. À la Sainte-Chapelle, ils admirent les vitraux jolis. À la conciergerie, ils apprennent l'histoire de la Révolution française. Quand ils rentrent à l'hôtel le soir, ils sont tous fatigués. La semaine passe vite. Katie, sa mère, son père et Amy visitent le Louvre et prennent des photos de la Joconde. Ils mangent des baguettes avec du fromage dans le jardin des Tuileries et montent jusqu'au sommet de l'Arc de Triomphe. La mère de Katie achète une jolie écharpe à Montmartre et le père de Katie visite le centre Pompidou. Pour visiter Versailles, ils prennent le RER. Le palais est incroyable. Il y a d'eau partout. Les jardins sont très beaux aussi. Il y a beaucoup de fleurs et fontaines. Katie et Amy ne peuvent pas imaginer vivre dans une maison aussi chère. Le jour du départ arrive. Katie ne veut pas partir. Elle a beaucoup appris à Paris. Elle reprend le RER jusqu'à l'aéroport avec sa mère, son père et Amy. Quand l'avion décolle, elle regarde la ville par la fenêtre. « Est-ce que tu as beaucoup aimé Paris, Katie ?» demande son père. « Oui, je l'ai beaucoup aimé, » répond Katie. « J'ai finalement réalisé mon rêve de visiter Paris. Maintenant, j'ai un nouveau rêve. Je veux revenir vivre en France un jour. » A trip. The airplane arrives at Roissy-Charles de Gaulle Airport around 10 a.m. Katie looks at the airport from the window of the airplane. She is in France. Katie has dreamed for a long time of traveling to France. This year she has finally had the chance to go abroad. She is visiting Paris with her mother, her father, and her best friend, Amy. Katie and Amy are 16 years old and really like history. They want to learn the history of Paris in this trip. Katie and her mother have found a fancy hotel downtown. To get to the hotel, they have to take the RER. Katie asks a gentleman how to buy tickets. "Excuse me, sir, how do I buy tickets for the RER?" "It's not difficult, young lady," replied the gentleman. "You can buy the tickets over there. You have to ask the lady behind the window." "Thank you very much, sir," says Katie. "I recommend that you buy tickets for the subway at the same time," says the gentleman. "It's easier, and you can buy a book of 10 tickets, and it's less expensive."
Thank you, replies Katy. I'll do that. She buys from the lady 4 RER tickets and a book of subway tickets. How much does it cost? Asks Katy. It costs $54.50, replies the lady. Katy thinks this is expensive, but she knows that vacation in Paris costs a lot. She gives the lady €60. Katy, her mother, her father, and Amy get on the RER going toward Paris. The trip takes 50 minutes. Katy and Amy are very tired after the long trip in the airplane, and they sleep a bit. Eventually, the small group arrives at the hotel. Katy shares a room with Amy, and her parents share a second room. I need to take a nap, says Katy's father. Me too, says Amy. All 4 decide to take a nap. After an hour, they go down to see the neighborhood. Oh, I can see the Eiffel Tower, says Katy. Me too, says Amy. It's not far. Can we visit the Eiffel Tower in the evening? Why not, says Katy's parents. We're going to eat at a restaurant, and afterward we can visit the Eiffel Tower. They find a pretty little restaurant close to the hotel. The restaurant serves traditional French dishes. Katy and her father eat a delicious beef bourguignon. Her mother has a niçoise salad. Amy is very adventurous and has snails. Katy's parents also drink a good French wine. After dinner, they all walk toward the Eiffel Tower. Katy buys 4 tickets to go all the way up to the top of the tower. They decide to take the elevator because they don't want to climb 1,710 steps. It was a good idea to visit the Eiffel Tower in the evening. When they get to the top, the sun is setting, and the sky is orange, pink, and purple. Amy, Katy, and her parents take lots of photos. From so high up, they can see the Arc de Triomphe, the Louvre, Sacré-Cœur, and the Cathedral of Notre Dame. We have to visit everything that we can see, says Katy. We have a whole week. We have time to do everything, says her father. When it gets dark, they go down from the tower and go back to the hotel. What would you all like to do tomorrow? Asks Katy's mother. It's going to be nice out, says Katy. We can start with the Cathedral of Notre Dame. Afterward, we can go see the Sainte-Chapelle. The stained glass windows are very pretty. The Sainte-Chapelle is next to the Conciergerie. Next, we can cross the famous Pont Neuf to go see the Louvre. I know there are restaurants close to the Louvre. We can eat lunch before visiting the museum. We're in Paris all week, Katy, says Amy. We don't have to see everything tomorrow. You're right, replies Katy. We can visit the Louvre the day after. I'd like to see Montmartre and the Sacré-Cœur Basilica, says Katy's mother. As for me, I'd like to see the Marais neighborhood and the Centre Pompidou, says Katy's father. I really like modern art. We have to see Versailles, too, adds Katy and Amy. The palace is very pretty in the summer, but it's closed on Mondays, so we have to be careful. I think we have plenty of ideas, says Katy's father. Should we start tomorrow with the Cathedral of Notre Dame? Very good, says the others. They go to bed. The next day they visit the Cathedral of Notre Dame. Katy loves the gargoyles. They try the crepes with Nutella that are sold in front of the cathedral. At the Sainte-Chapelle they admire the pretty stained glass windows, and at the Conciergerie they learn the history of the French Revolution. When they get back to the hotel in the evening, they are all tired. The week goes quickly. Katy, her mother, her father, and Amy visit the Louvre and take pictures of the Mona Lisa. They eat baguettes with cheese at the Jardin des Tuileries and climb to the top of the Arc de Triomphe. Katy's mother buys a pretty scarf in Montmartre, and Katy's father visits the Centre Pompidou. To visit Versailles, they take the RER. The palace is incredible. There is gold everywhere. The gardens are also very beautiful. There are many flowers and fountains. Katy and Amy can't imagine living in such an inexpensive house. The day of the departure arrives. Katy doesn't want to leave. She has learned a lot in Paris. She takes the RER back to the airport with her mother, her father, and Amy. When the airplane takes off, she watches the city from the window. Did you like Paris a lot, Katy? Asks her father. Yes, I liked it a lot, replies Katy. I finally fulfilled my dream of visiting Paris. Now I have a new dream. I want to come back and live in France someday. Vocabulary, grammar, and comprehensive questions. Nouns. L'ascenseur, the elevator. L'avion, the airplane. Le carnet, the book of tickets. Le centre-ville, downtown. La chambre, the room, specifically the bedroom. Le départ, the departure. L'écharpe, the scarf. L'étranger, abroad. La fleur, the flower. La fontaine, the fountain. Le fromage, the cheese. La gargouille, the gargoyle. L'hôtel, the hotel. L'idée, the idea. Le jardin, the garden, the yard. La maison, the house. Le musée, the museum. L'or, gold. Le palais, the palace. Le quartier, the neighborhood.
la semaine, the week, la sieste, the nap, le soir, the evening, le sommet, the top, the summit, le vin, the wine, les vitraux, the stained glass windows. Adjectives: aventureux, aventureuse, adventurous, beau, belle, beautiful, handsome, cher, cher, expensive, facile, easy, fatigué, tired, fermé, closed, incroyable, incredible, joli, pretty. Meilleur, best, better, nouveau, nouvelle, new, traditionnel, traditional. Adverbs: beaucoup, a lot, loin, far, longtemps, a long time, vite, quickly, fast. Prepositions: à côté de, next to, après, after, depuis, since, devant, in front of. Verbs: acheter, to buy, admirer, to admire, apprendre, to learn, arriver, to arrive, commencer, to start, se coucher, to go to bed, coûter, to cost, décider, to decide, décoller, to take off in an airplane, dîner, to dine, donner, to give, goûter, to taste, to try, monter, to climb, partager, to share, partir, to leave, penser, to think, pouvoir, to be able to, prendre, to take, regarder, to watch, to look at, revenir, to come back, rêver, to dream, vivre, to live. Useful expressions: avoir besoin de, to need, avoir raison, to be right, ça coûte combien, how much does it cost, d'en haut, from above, excusez-moi, excuse me, il faut, it is necessary, il y a, there are, merci beaucoup, thank you very much, pourquoi pas, why not. Questions. 1. Katie visite Paris avec qui? 2. Est-ce que la mère de Katie achète à Montmartre? 3. Combien coûtent les billets de Aria et les tickets de métro que Katie achète? 4. Le père de Katie veut visiter quel quartier? 5. Quel est le nouveau rêve de Katie? Chapter 4. À la plage, at the beach. Cyprien, Guillaume et Clémence sont de bons amis. Aujourd'hui, ils vont à la plage. Ils habitent dans le sud de la France et la plage n'est pas loin. Ils prennent la voiture. Les trois amis préparent une pique-nique avant de partir. On a des raisins dans le frigo, dit Clémence. J'achète des sandwichs jambon-beurre à la boulangerie à côté. Je n'aime pas le sandwich jambon-beurre, répond Guillaume. Je veux un sandwich complet. D'accord, j'achète un sandwich complet pour toi, Guillaume, dit Clémence. Est-ce qu'on a des biscuits, demande Cyprien. Oui, on a des petits écoliers et des cookies, répond Clémence. Très bien, dit Cyprien. Moi, j'ai des bouteilles d'eau et des bières. Et nous avons tous nos maillots de bain et tous nos serviettes de bain, ajoute Clémence. Je pense qu'on a tout qu'il faut, dit Guillaume. Clémence achète 3 sandwichs à la boulangerie et les 3 amis montent dans la voiture. La voiture est petite et vieille, mais elle est fiable. Ils s'arrêtent sur la route pour acheter de l'essence. Clémence demande à Cyprien s'il a de la crème solaire. Non, répond Cyprien. Je n'ai pas de crème solaire. Guillaume, est-ce que tu as de la crème solaire? Je n'ai pas de crème solaire non plus, dit Guillaume. Ce n'est pas bien, dit Clémence. Je vais chercher de la crème solaire dans le magasin. Elle retourne dans 5 minutes avec une grande bouteille de crème solaire. Très bien, dit Cyprien. Je ne veux pas de coups de soleil. Ils continuent de conduire. Après une demi-heure, ils arrivent à la plage. Il fait très beau. Le ciel et la mer sont bleus et il n'y a pas de nuages. On a bien fait de venir aujourd'hui, dit Guillaume. Il n'y a pas trop de monde. Il a raison. Il n'y a pas beaucoup de personnes à la plage. Il y a de la place pour tout le monde. Cyprien, Guillaume et Clémence trouvent un endroit joli pour mettre leurs serviettes de bain. Tous les 3 se changent. Ils mettent leur maillot de bain.
Guillaume, est-ce que tu peux m'aider à mettre la crème solaire? Demande Clémence. J'ai besoin de la crème solaire sur mon dos. Bien sûr, Clémence, répond Guillaume. Quand ils sont tout bien protégés du soleil, ils se baignent dans la mer. L'eau est chaude et les vagues sont grandes. Les amis nagent, se parlent et s'amusent bien dans l'eau. Après 1 heure, ils décident de manger leur pique-nique. Clémence cherche les sandwichs, les raisins, les biscuits et les bouteilles d'eau dans la voiture. Voilà, Guillaume, un sandwich complet pour toi, dit Clémence, et pour toi, Cyprien, un sandwich jambon-beurre. N'oubliez pas de boire de l'eau, dit Guillaume, il fait chaud. Les sandwichs et les raisins sont délicieux. Pour le dessert, ils mangent des biscuits. Je pense que je vais me bronzer, dit Clémence. Vous voulez que je cherche les bières dans la voiture avant? Non, je peux chercher les bières, dit Cyprien. Je vais boire de la bière et lire un livre. Il va à la voiture pour chercher les bières. Je vais me bronzer aussi, dit Guillaume. Cyprien lit son livre et Clémence et Guillaume se bronzent. Le sable est chaud et après quelques minutes, Clémence et Guillaume s'endorment. Cyprien rit. Ils se bronzent, mais ils font aussi la sieste, dit-il. 1 heure plus tard, Clémence et Guillaume se lèvent. Les 3 amis décident de se baigner avant de partir. Ils nagent et jouent dans les vagues. Guillaume regarde sa montre. Il est 16 heures. Il est 16 heures, Cyprien et Clémence, il dit. Je pense qu'il faut bientôt partir. Tu as raison, Guillaume, dit Cyprien. Il ramasse les restes du pique-nique, les serviettes de banc, les bières et la bouteille de crème solaire. Il monte dans la voiture. Il y a du sable partout, dit Clémence. Il y a du sable dans mes chevaux, dans mon maillot de bain et dans mes chaussures. Je sais, répond Cyprien. J'ai du sable dans mes cheveux aussi, et je pense qu'il y avait du sable dans mon sandwich aujourd'hui. Ah, un sandwich en bon sable, Guillaume rit. Est-ce qu'il y a encore des cookies, demande Clémence. Oui, ils sont ici, répond Guillaume. Il donne les cookies à Clémence. Elle partage les cookies avec Cyprien et Guillaume. Après 1 demi-heure, ils arrivent chez eux. Clémence rentre à l'appartement et se voit dans un miroir. « Regardez, dit Clémence, j'ai pris un coup de soleil. » Ses épaules sont très rouges. Guillaume regarde. « Oui, tu as pris un coup de soleil, il répond. »« Cyprien, est-ce que tu as pris un coup de soleil aussi ?»« Non, dit Cyprien, ça va. J'ai mis de la crème solaire. »« J'ai mis de la crème solaire aussi, dit Clémence. Ce n'était pas assez. Ce n'est pas grave. Je vais prendre une douche. J'ai trop de sable dans mes cheveux. » Guillaume met les serviettes de bain dans la machine à laver. Cyprien jette les restes du pique-nique à la poubelle. Il décide de manger une salade pour le dîner et de regarder une émission de télévision avant de se coucher. Le soir, Cyprien, Guillaume et Clémence se couchent tôt. Ils sont tous fatigués après une longue journée à la plage. Ils sont très contents de vivre près de la plage et d'avoir des bons amis. At the beach. Cyprien, Guillaume, and Clémence are good friends. Today they are going to the beach. They live in the south of France, and the beach is not far away. They're taking the car. The 3 friends prepare a picnic before leaving. We have grapes in the refrigerator, says Clémence. I'm buying ham and butter sandwiches from the bakery next door. I don't like ham and butter sandwiches, replies Guillaume. I want a sandwich with ham, cheese, lettuce, and eggs. Okay, I'll buy a sandwich with ham, cheese, lettuce, and eggs for you, Guillaume, says Clémence. Do we have cookies, asks Cyprien. Yes, we have chocolate-covered shortbread and chocolate chip cookies, replies Clémence. Great, says Cyprien. As for me, I have bottles of water and beer. And we all have our swimsuits and our beach towels, adds Clémence. I think we have everything we need, says Guillaume. Clémence buys 3 sandwiches at the bakery, and the 3 friends get in the car. The car is small and old, but it is reliable. They stop on the way to buy gas. Clémence asks Cyprien if he has any sunscreen. No, replies Cyprien, I don't have any sunscreen. Guillaume, do you have any sunscreen? I don't have any sunscreen either, says Guillaume. Well, that's not good, says Clémence. I'm going to look for some sunscreen in the store. She comes back in 5 minutes with a big bottle of sunscreen. Excellent, says Cyprien. I don't want a sunburn. They continue to drive. After a half hour, they arrive at the beach.
It's very nice out. The sky and the sea are blue, and there are no clouds. We made a good decision to come today, says Guillaume. There aren't too many people. And he's right. There are not a lot of people on the beach. There is room for everyone. Cyprien, Guillaume, and Clémence find a pretty spot to put their beach towels. All three get changed. They put on their swimsuits. Guillaume, can you help me to put on some sunscreen, asks Clémence. I need some sunscreen on my back. Of course, Clémence, replies Guillaume. When they are all well protected from the sun, they go swimming in the sea. The water is warm and the waves are big. The friends swim, talk, and have a good time in the water. After an hour, they decide to eat their picnic. Clémence gets the sandwiches, the grapes, the cookies, and the bottles of water from the car. Here you go, Guillaume, a sandwich with ham, cheese, lettuce, and eggs for you, says Clémence, and for you, Cyprien, a ham and butter sandwich. Don't forget to drink water, says Guillaume. It's hot out. The sandwiches and the grapes are delicious. For dessert, they eat cookies. I'm going to 10, says Clémence. Would you like me to get the beer from the car beforehand? No, I can get the beer, says Cyprien. I'm going to drink beer and read a book. He goes to the car to get the beer. I'm going to 10 as well, says Guillaume. Cyprien reads his book, and Clémence and Guillaume get tanned. The sand is warm, and after a few minutes, Clémence and Guillaume fall asleep. Cyprien laughs. They are getting tan, but they're also getting a nap, he says. An hour later, Clémence and Guillaume get up. The three friends decide to go swimming before leaving. They swim and play in the waves. Guillaume looks at his watch. It's 4 p.m. It's 4, Cyprien and Clémence, he says. I think we need to leave soon. You're right, Guillaume, says Cyprien. They gather up the rest of the picnic, the beach towels, the beer, and the bottle of sunscreen. They get in the car. There is sand everywhere, says Clémence. There is sand in my hair, in my swimsuit, and in my shoes. I know, replies Cyprien. I have sand in my hair, too. And I think there was sand in my sandwich today. Yum! A ham, sand, sandwich, Guillaume laughs. Are there still some cookies, asks Clémence. Yes, they're here, replies Guillaume. He gives the cookies to Clémence. She shares the cookies with Cyprien and Guillaume. After a half hour, they arrive at their place. Clémence goes into the apartment and sees herself in a mirror. Look, says Clémence, I got a sunburn. Her shoulders are very red, Guillaume looks. Yes, you got a sunburn, he replies. Cyprien, did you get a sunburn as well? No, says Cyprien, I'm okay, I put on sunscreen. I put on sunscreen too, says Clémence, but it wasn't enough. It's not a big deal, I'm going to take a shower. I have too much sand in my hair. Guillaume puts the beach towels in the washing machine. Cyprien throws the leftovers from the picnic in the garbage. They decide to have a salad for dinner and to watch a television show before going to bed. In the evening, Cyprien, Guillaume, and Clémence go to bed early. They're all tired after a long day at the beach. They are very happy to live close to the beach and to have such good friends. Vocabulary, grammar, and comprehension questions. Nouns. La bière, the beer. Le biscuit, the cookie. La boulangerie, the bakery. La bouteille, the bottle. Le ciel, the sky, the heavens. La chaussure, the shoe. Les cheveux, the hair. Le coup de soleil, the sunburn. La crème solaire, the sunscreen. Le dessert, the dessert. Le dos, the back. La douche, the shower. L'émission, the television show. L'endroit, the place. L'épaule, the shoulder. L'essence, the gasoline. Le livre, the book. La machine à laver, the washing machine. Le maillot de bain, the swimsuit. La mer, the sea. Le miroir, the mirror. La montre, the wristwatch. Le nuage, the cloud. La plage, the beach. Le pique-nique, the picnic. La poubelle, the garbage can. Le raisin, the grape. Les restes, the leftovers. Le sable, the sand. La serviette de bain, the towel, the beach towel. La vague, the wave. Adjectives. Chaud, chaude, warm, hot. Fiable, trustworthy. Grave, serious. Rouge, red. Vieux, vieille, old. Adverbs. Assez, enough. Avant, before. Loin, far away. Partout, everywhere. Verbs. Aider, to help. Se baigner, to go swimming. Se bronzer, to tan. Se changer, to change clothes. S'endormir, to go to sleep. Jeter, to throw. Lire, to read. Mettre, to put on. Nager, to swim. Rire, to laugh. Useful expressions. Sur la route, on the road, on the way. Non plus, neither.
Monde literally means world, but also refers to people in general, as in this expression, tout le monde. Chez, a preposition that means at a person's home. So, chez Julie means at Julie's house. Questions. Répondez aux questions. 1. Où habitent Clémence, Guillaume et Cyprien? 2. Guillaume préfère quel sandwich? 3. Qu'est-ce que les trois amis oubliaient? 4. Clémence et Guillaume se bronzent. Qu'est-ce que Cyprien fait? 5. Est-ce que Clémence a mis assez de crème solaire? Pourquoi? Chapter 5. Mon anniversaire. My birthday. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai 25 ans et j'ai invité tous mes amis de fêter ce grand jour avec moi ce soir. J'ai dû acheter beaucoup de choses à manger pour ma fête d'anniversaire. Il y a 3 jours, je suis allé au supermarché. J'avais besoin des gâteaux secs et des boissons pour l'apéritif. Pour le dîner, je fais des pâtes avec de la sauce tomate, une salade et une assiette de fromage. On va manger un délicieux gâteau d'anniversaire pour le dessert. Au supermarché, j'ai acheté des spaghettis. J'aime bien le spaghetti. J'ai acheté de la viande hachée, des tomates, des épices et des champignons pour la sauce tomate. Je préfère la sauce tomate fait maison. J'ai pris une salade aux épinards et quelques fromages différents. J'aime le camembert et le chèvre. Mais mes amis préfèrent le brie et le roquefort. Les pâtes, la sauce tomate, la salade et les fromages ne sont pas très compliqués à préparer. Le gâteau, par contre, est un peu difficile. J'ai acheté de la farine, du sucre, du sel, des œufs, de la lait chimique et du chocolat pour faire le gâteau. J'ai aussi acheté des fruits frais pour décorer le gâteau. J'aime les fruits rouges, les fraises, les framboises, les cerises et les groseilles. Le gâteau au chocolat va être très joli avec les fruits rouges. J'ai presque oublié les boissons. On boit toujours beaucoup quand on fête mon anniversaire. J'ai pris du jus orange, du vin blanc et du cassis pour l'apéritif. Je mélange le vin blanc et le cassis pour faire une kyr. C'est très bon. Pour le dîner, j'ai acheté un vin rouge de Bordeaux. Les vins de Bordeaux sont très connus. J'ai pris également du cidre breton. J'ai une amie qui ne boit que du cidre. Finalement, j'ai acheté des bières. On ne peut pas faire la fête sans des bières. Ce matin, je me suis levé tôt pour tout préparer. J'ai commencé avec le gâteau. J'ai mélangé la farine, le sucre, le sel et le lait chimique. Ensuite, j'ai ajouté des œufs et du chocolat fondu. J'ai mis le gâteau au four pendant 45 minutes. Le gâteau a l'air trop bon. J'ai fait la sauce tomate après le gâteau. J'ai coupé les tomates et les champignons en petits morceaux. J'ai fait dorer la viande dans une grande casserole avec d'huile d'olive. Puis, j'ai ajouté les tomates et les champignons. Finalement, j'ai ajouté de l'eau et des épices. J'ai laissé cuire la sauce pendant 30 minutes. Vers 19 heures, j'ai préparé la salade dans un grand bol. J'ai coupé les fruits rouges et j'ai fait une décoration jolie sur le gâteau au chocolat. J'ai mis les gâteaux secs dans quelques petites boules et j'ai trouvé des verres pour l'apéritif. J'ai mis le vin blanc dans le frigo. Maintenant, il est 20 heures. Mes amis vont bientôt arriver et on va prendre l'apéritif. À 20h30, je vais cuire les pâtes et on va manger le dîner aux 20h45. Après, on va manger du fromage. C'est normal en France de manger du fromage après le dîner. De temps en temps, on mange du fromage comme dessert. Mais ce soir, on a du gâteau aussi. Je sais que mes amis vont me chanter la chanson « Joyeux anniversaire !» Ensuite, on va chercher les bières et on fait la fête. L'année dernière, mes amis sont rentrés à la maison vers 3 heures du matin. Je sais qu'on va bien s'amuser cette année aussi. J'entends quelqu'un frapper à la porte. C'est une de mes amies.
j'arrête d'écrire. Maintenant, il faut fêter mon anniversaire. My birthday. Today is my birthday. I'm 25 years old, and I've invited all my friends to celebrate this big day with me tonight. I had to buy lots of things to eat for my birthday party. 3 days ago, I went to the grocery store. I needed crackers and drinks for the pre-dinner drinks. For dinner, I'm making pasta with tomato sauce, a salad, and a cheese plate. We're going to eat a delicious birthday cake for dessert. At the grocery store, I bought spaghetti. I like spaghetti a lot. I bought ground meat, tomatoes, spices, and mushrooms for the tomato sauce. I prefer homemade tomato sauce. I chose a spinach salad and a few different cheeses. I like camembert and goat cheese, but my friends prefer brie and blue cheese. The pasta, the tomato sauce, the salad, and the cheeses aren't too complicated to prepare. The cake, on the other hand, is a little bit difficult. I bought flour, sugar, salt, eggs, baking powder, and chocolate to make the cake. I also bought some fresh fruit to decorate the cake. I like red fruits, strawberries, raspberries, cherries, and currants. The chocolate cake will be very pretty with the red fruits. I almost forgot drinks. We always drink a lot when we celebrate my birthday. I got orange juice, white wine, and black currant liqueur for the pre-dinner drinks. I mixed the white wine with the black currant liquor to make kheer. It's very good. For dinner, I bought a red wine from Bordeaux. The wines from Bordeaux are very well known. I also got Breton cider. I have a friend who only drinks cider. And finally, I bought beer. It's not possible to have a party without beer. This morning, I got up early in order to prepare everything. I started with the cake. I mixed the flour, sugar, salt, and baking powder. Next, I added eggs and melted chocolate. I put the cake in the oven for 45 minutes. The cake looks really good. I made the tomato sauce after the cake. I cut the tomatoes and mushrooms in little pieces, and I browned the meat in a big pot with olive oil. Then, I added the tomatoes and the onions. Finally, I added water and spices, and I let the sauce cook for 30 minutes. Around 7 p.m., I prepared the salad in a big bowl. I cut the red fruits, and I made a pretty decoration on the chocolate cake. I put the crackers in several small bowls, and I found glasses for the pre-dinner drinks. I put the white wine in the refrigerator. It is now 8 p.m. My friends will arrive soon and will have pre-dinner drinks. At 8:30 p.m., I will cook the pasta, and we will eat dinner around 8:45 p.m. Afterward, we will eat cheese. It's normal in France to eat cheese after dinner. Sometimes we eat cheese as dessert. But this evening we have cake as well. I know that my friends will sing the song Happy Birthday. Next, we'll find the beer and have a party. Last year, my friends went home around 3 a.m. I know that we'll have a good time this year, too. I hear someone knocking at the door. It's one of my friends, so I'll stop writing. Now, I have to celebrate my birthday. Vocabulary, grammar, and comprehension questions. Nouns. L'apéritif, the pre-dinner drinks. L'assiette, the plate. La boisson, the drink. Le bol, the bowl. La casserole, the casserole dish. Le cassis, the black currant liquor. La cerise, the cherry. Le champignon, the mushroom. Le cidre, the cider. Les épices, the spices. Les épinards, the spinach. La farine, the flour. Le four, the oven. La fraise, the strawberry. La framboise, the raspberry. Le gâteau sec, the cracker. La grossée, the red currant. L'huile d'olive, the olive oil. Le jus d'orange, the orange juice. Le kheer, an alcoholic drink made of white wine and black currant liquor. La levure chimique, the baking powder. Le morceau, the piece. L'œuf, the egg. Les pâtes, the pasta. La salade, the salad. La sauce tomate, the tomato sauce. Le sel, the salt. Le sucre, the sugar. Le supermarché, the grocery store. La verre, the drinking glass. La viande, the meat. Adjectives. Connu, well known. Dernier, dernière, last, previous. Fondu, melted. Haché, minced or ground, referring to meat. Adverbs. Bientôt, soon, presque, almost, toujours, always. Verbs. Ajouter, to add. S'amuser, to amuse yourself. Arrêter, to stop. Boire, to drink. Chercher, to look for. Connaître, to know. Couper, to cut. Cuire, to cook. Dorer, to brown, as in meat or vegetables. Écrire, to write. Fêter, to celebrate. Frapper, to knock, to hit. Inviter, to invite. Laisser, to let, to permit. Mélanger, to mix. Oublier, to forget. Useful expressions. Avoir l'air de,
to look like. De temps en temps, sometimes. Faire la fête, to party, to go out. Fait maison, homemade. Par contre, on the other hand, quelque chose à manger, something to eat. Questions. Répondez aux questions. 1. Est-ce que je prépare pour mon dîner d'anniversaire? 2. Comment est-ce qu'on fait le kir? 3. À quelle heure est-ce qu'ils vont manger? 4. Qu'est-ce qu'ils prennent comme dessert?